Hi, hello, dear TS and APM set students. How are you all? I hope so you are doing great. Want to know one of the quite interesting and very important topic? So that is previous EAMCET of the year 2021. The topic is permutations and combinations from the previous EAMCET of Telangana state. Want to know? Yes, without delay, let's get started. I am Lakshmi. Welcome to my channel Maths Super Tips and Tricks. In this channel, I am uploading the videos regarding the maths with amazing shortcut methods. So, competitive level of examinations time is important. Within short time, you have to focus the more number of questions. That is only possible if you apply the shortcut methods. That is what I'm using in my videos. If you not yet watch my previous videos, almost all videos I uploaded. Please watch them. Those are very helpful to you. Right? Now I will scroll down this question paper for permutations and combinations questions. Okay, right? Is in every shift he is giving the 2 to 3 questions, especially in 2021 he has given 2 to 3 questions. Maybe 2022 4 questions వరకు కూడా ఇవ్వచ్చు. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఓన్లీ 45 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్లోంచి. అందుకనే సో ఒక 2 క్వశ్చన్స్ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి ఈ ఇయర్. ఫస్ట్ ఇందులో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్గా ఏమి ఇచ్చాడు? ఇది 14th క్వశ్చన్గా ఉంది క్వశ్చన్ పేపర్లో అయితే. నేను క్వశ్చన్ నెంబర్ డిలీట్ చేశాను ఎందుకంటే దాని టైం స్పేస్ వేస్ట్ అని. ఏమి ఇచ్చాడు? 34 C5 plus sigma 38 minus R C4 R is varies from 0 to 4. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఇందులో ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ ఐపీలోనే ఐపీ మోడల్ ఇది. ఏం చేశాడు? 34 C5 అలా యాజ్ టీగా రాసుకున్న సిగ్మాని ఎక్స్పెన్షన్ చేద్దాం. నా ఎక్స్పెండ్ ద సిగ్మా. ఫస్ట్ 34 C5 ఐఎమ్ రైటింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. Expansion of sigma means we can take the R is 0 to 4. 0 to 4 తీసుకుందాం. ఫస్ట్ R 0 తీసుకుంటే 38 minus 0 38 C4. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టర్మ్ take the R is equals to 1, that is 38 minus 1 37 C4. Then R is equals to 2 36 C4. Then R is equals to 3 38 minus 3 అంటే 35 C4. లాస్ట్ టర్మ్ R is equals to 4 అంటే 38 minus 4 34 C4 34 C4. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం అడిషన్ ఎలా చేయాలి? దెర్ ఇస్ సూపర్ టిప్. వాట్ దట్? దిస్ టిప్ ఫ్రమ్ ద ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో. NCR plus NCR minus 1 is equals to N plus 1 CR. ఏంటి? NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR. ఇక్కడ R minus 1 అనేది 2 సక్సెసివ్ టర్మ్స్. ఏది హైయెస్ట్? R కదా, R ఇక్కడ వస్తుంది. అంటే ఆర్ని సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి, ఎన్కి 1 యాడ్ చేయాలి. అలాగే మీరు ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ సబ్జెక్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్, ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ ఉంది కదా లాస్ట్ని రాస్తున్నాను. ఫస్ట్ టర్మ్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ టర్మ్ని లాస్ట్కి రాస్తున్నాను. మిగిలిన టర్మ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాద్దాం. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ ఇయర్? 34 C5ని లాస్ట్గా రాస్తున్నాను. మిగిలిన ఏంటంటే 38 C4 ప్లస్ 37 C4 ప్లస్ 36 then 35 then 34 దెన్ మనం తీసుకున్నది ఫస్ట్ టర్మ్ లాస్ట్కి రాస్తుందని చెప్పాను కదా 34 C5. ఇప్పుడు ఇది టిప్ యూజ్ చేస్తే ఫస్ట్ లాస్ట్ 2 టర్మ్స్ని ఒక బ్రాకెట్గా రాస్తే ఇది ఫార్ములా ఉంది కదా. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ n what is there? 34 is there, R is 5 is there. Therefore next again as it is we can write first 4 terms 36 C4 38 C4 plus 37 C4 plus 36 plus 35. What is this bracket resultant? 34 plus 1 35 C5 వస్తుంది, రైట్? 35 C5. Again we can use this tip for the last 2 terms. ఇలా సక్సెసివ్గా ఒక చైన్లా మనం స్ప్లిట్ చేయడమే. ఇది ఆల్రెడీ ఐపీలో కూడా ఉంది. ఇది ఐపీ మోడల్. ఇది ఐపీలో వాల్యూస్ చేంజ్ ఉండొచ్చు కానీ ప్రాసెస్ ఇదే. ఓకేనా? ప్లస్ 36 C4. వాట్ ఇస్ ద బ్రాకెట్ రిజల్టెంట్? 35 4 5 హైయెస్ట్ 5 35కి 1 యాడ్ చేస్తే 36 C5. Again last two terms. First 2 terms as it is 38 C4 plus 37 C4 plus last 2 terms bracket is 36 plus 1 37 C5 వస్తుంది. ఓకేనా? Again use last 2 terms as a 1 term. ఓకేనా?
ప్లస్ 37కి 38C4 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసిద్దాం. ఓకే, 37C4 ప్లస్ 37C5 అంటే 37 ప్లస్ 1 38C5 అవుతుంది, రైట్? సో ఫైనల్లీ ఫర్ దిస్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద సేమ్ టిప్. 38C4 plus 38C5 is 38 plus 1 39. 39C5 can get. So this is our resultant of this given 34C5 plus summation of so and so. Is it clear? So we can observe the option. First two options are not correct. Now look at the next option. ఎంత వచ్చింది మనకి 13C5 వచ్చింది. ఏ ఆప్షన్ చేయాలో చూద్దాం. చాలా చాలా ఈజీ. ఇది మన ఐపీలో కూడా ఉంది, అదే చేస్తాను. Which option is correct? We look at the next two options also, right? So we got the 13C5 na? Yes, look at that is given as a fourth option, right? ఈ గ్రీన్ ఇంక్ పెట్టింది కరెక్ట్ ఆప్షన్, ఆల్రెడీ మనకు వచ్చింది కూడా అదే. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నౌ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? విల్ సీ నౌ. See this second question. 22PR plus 1 is to 20PR plus 2 is 11 is to 52 is given. Then he is asking the R value. To simplify this one and collect the R value, you have to know general formula of NPR. NPR formula you know well. NPR we can use n factorial by n minus r factorial. What is NPR? Is n factorial by n minus r factorial. You know LHS is in the form of 22PR plus 1 is NPR formula, that is 22 factorial by 22 minus r plus 1 and 22 minus r minus 1 and 21 minus r factorial అవుతుంది అంతేనా. ఈజ్ టు 20 factorial by same n factorial రాసండి. n plus n minus r అంటే 20 minus r minus 2 అంటే 20 minus 2 అంటే 18 minus r factorial, right? ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 11 ఈజ్ టు 52 అన్నాడు. ఓకేనా, మనము ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇక్కడ 22 ఫ్యాక్టోరియల్ మనము 22 ఇంటూ 21 రాయొచ్చు. 22 ఇంటూ 21 ఇంటూ 20 ఫ్యాక్టోరియల్, ఓకేనా, by 21 minus r factorial denominator, 21 minus r factorial and 18 minus r factorial, 21 minus r factorial into is to 20 factorial by 18 minus r factorial. Okay, is 11 is to 12 is 11 is to 52 is given. Next మనకి 20 factorial క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మామూలుగా ఇలా చేస్తే ఆప్షన్ అంటే 821 మైనస్ ఆర్ స్ప్లిట్ చేస్తే కాంప్లికేటెడ్ అవుతుంది. అందుకని ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ చేద్దాం. అండ్ ఆర్ ప్లేస్లో ఆప్షన్స్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే 11 is to 52 రావాలి. 11 is to 52 ఏ ఆప్షన్ వచ్చిందో చూద్దాం. బై ఆప్షన్స్ వీ కెన్ చెక్ ఇట్. ఫస్ట్ ఎల్హెచ్ఎస్ని ఎలా తీసుకొచ్చా? 22 ఇంటూ 21 బై 21 మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఈజ్ టూని బై అంటాం కదా, బై అని వచ్చినప్పుడు 1 by 18 మైనస్ ఆర్ అంటే ఇంటూ 18 మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆప్షన్ ప్రకారం నేను ఆర్ వాల్యూ వెరిఫికేషన్ చేసి చూస్తున్నాను. ఆర్ 3 పెట్టారనుకోండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ప్రకారం. 18 minus 3 15, 21 minus 3 21 minus 3 అంటే 18, 15కి 18 కంటే ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. మనం ఆప్షన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ టూ ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ కావు. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏముందో చూద్దాం. ఓకే, సో మనం ఇది సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే దేనికి ఈక్వల్ కావాలి? 11 is to 52 అంటే 11/52కి ఈక్వల్ కావాలి. అదేంటో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చెక్ చేద్దాం, రైట్? ఇప్పుడు ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్వల్ ఆర్హెచ్ఎస్ వెరిఫై చేద్దాం. ఎల్హెచ్ఎస్లో ఆర్ ప్లేస్లో 7 తీసుకుందాం. 5 పెట్టాను, ఓవరాల్గా చెక్ చేస్తాను, మీకు తెలుసు. అలాగే ఇప్పుడు 7 పెట్టి చూద్దాం. ఎల్హెచ్ఎస్ 22 ఇంటూ 21 బై 21 minus 7 is 14 factorial into 18 minus 7 is 11 factorial. ఓకేనా, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ ఏమవుతుందో చూద్దాం. నెక్స్ట్ 22 ఇంటూ 21 by 14 factorial we can get 14 into 13 into 12 into 11 factorial. ఓకేనా, ఇక్కడ ఆల్రెడీ 11 factorial క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి 22 into 21 by 14 into 13 into 12, right? 2 11s 14 13 into 12. మనకి క్యాలిక్యులేషన్ కొంచెం ఇది ఏం చేయాలో చూద్దాం. 14 into 13 into 12, రైట్? ఇప్పుడు 7
2s 14, 7 3s 21. 7 cancel. 7 2s 14, 7 3s 21. Okay na? Next 3 4s. 3 4s 12. ఇంకా 2 అక్కడ పోతుంది. 2 11s. అంటే 11 క్యాలిక్యులేషన్ కొంచెం మీరు ఓన్గా చేసుకోండి. 11 by 13 into 4 అంటే 52. 11 by 52. 11 by 52 is equals to RHS or not? RHS 11 is to 52 అంటే 11 by 52. అంటే it is true with the third option. ఓకే, మామూలుగా క్యాలిక్యులేషన్ చేసి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ చేసి ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి. దానికన్నా బెటర్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ చేయండి. రైట్, నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఈ పేపర్లో 2 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారండి. ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బైనామిల్కి వెళ్ళిపోయింది. సో నెక్స్ట్ పేపర్ అంటే చూద్దాం. రైట్, now we will discuss about the 4th August shift to permutations and combinations. Okay, ఇవి ఏంటో క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడో చూద్దాం. రైట్, now what is the first question here? If there are 5 letters written to 5 different people and 5 envelopes addressed to them, అంటే 5 letters ఉన్నాయి, 5 different people 5 addresses ఉన్నాయి కదా, ఆ అడ్రసెస్ 5 లెటర్స్కి పోస్ట్ చేశారు అడ్రస్కి. Then the number of ways in which these letters can be arranged so that no letter goes into its corresponding envelope. So what is the finally that we required the arrangement such that no letter goes into corresponding envelope. అంటే 5 addresses corresponding envelopesలో కాకుండా అన్ని రాంగ్ అడ్రస్కి వెళ్ళిపోయాయి. అప్పుడు ఎన్ని వేస్లో మనం ఇలా అరేంజ్ చేద్దాము. దీనికి there is super tip. What is that? There are n letters, n posting in n boxes, n posting in n boxes such that no letter into right envelope లేదా all letter went to wrong envelope. నాన్ ఎన్వలప్ అంటే ఇక్కడ బాక్సెస్ అన్నాం కాబట్టి బాక్స్ అన్నాం. n posting in n boxes such that all went to wrong. అన్నీ కూడా రాంగ్ బాక్సెస్లో పోస్ట్ చేస్తే, బాక్సెస్ ఆర్ పోస్టింగ్ లెటర్స్ ఏదైనా కావచ్చు. ఇక్కడ లెటర్స్ బాక్సెస్ బదులు లెటర్స్ ఎన్వలప్స్ అన్నాడు. లేదా వర్డ్లో లెటర్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్ నుంచి డిస్టర్బ్ అయితే అలాంటి కేసెస్లో మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ సింప్లీ n factorial. We can start with 1 minus 1 by 1 factorial, alternative plus or minus here to use. Next 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial and so on. We can move till plus minus whole power n of 1 by n factorial. 1 by n factorial. This is we required. According to this step we can find out number of ways we can arrange 5 letters all are went to wrong address and all are goes into wrong places అనే సిచ్యుయేషన్ ఇది యూజ్ చేస్తాం. ఇయర్ n ప్లేస్ ఆఫ్ n ప్లేస్లో ఏమి ఇచ్చాడు, ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి, 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి. అకౌంట్ దిస్ స్టెప్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ 5 factorial into 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial 5 వరకు వెళ్ళాలంటే ఆల్టర్నేటివ్ ప్లస్ 1 plus 1 by 4 factorial minus 1 by 5 factorial. రైట్, ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ ఈజీగా ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్లో ఫస్ట్ 5 factorial యాజ్ ఇట్ ఈస్, డినామినేటర్లో 5 factorial LCM తీసుకోండి. 5 factorial if you take the LCM, first terms 1 and 1 by 1 factorial is same, both gets cancelled and opposite signs కూడా ఉన్నాయి సేమ్ వాల్యూ కాబట్టి. నెక్స్ట్ 1 by 2 factorial స్టార్ట్ చేస్తే 5 factorial LCM అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ it becomes 5 into 4 into 3 కదా. 5 factorial we can add 5 into 4 into 3 into 2 factorial. ఆల్రెడీ 2 factorial ఉంది ఫస్ట్ టర్మ్లో కాబట్టి డినామినేటర్లో we can write 5 into 4 into 3. నెక్స్ట్ 3 factorial, ఇది 3 factorial. 3 factorial ఉన్నది కాబట్టి 5 into 4 you can take. Then 4 factorial is there, it is 5 only. Next 5 factorial is there with the minus 1. Okay, what you can understand that 5 factorial gets cancelled. 5 4s 23 60 64 5 60 minus 20 plus 4 అంటే 64 minus 20 అంటే 44. ఇది there is super tip. All are went to wrong positions. ఒరిజినల్ పొజిషన్లో ఉంటూ all are went to wrong positions అన్నప్పుడు ఇది యూజ్ చేస్తాం. అది లెటర్స్ బాక్సెస్ మేబీ ఎన్వలప్స్ కావచ్చు, పొజిషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కావచ్చు, మేబీ వర్డ్లో లెటర్స్ మనం ఏదైనా వర్డ్ ఇచ్చి దానిలో లెటర్స్ కావచ్చు, ఏదైనా ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్లో ఈ సినాప్సిస్ దట్ మీన్స్ దిస్ టిప్ వీ కెన్ యూస్. రైట్, నౌ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Now we'll see what is option. First 2 option is not correct. Now we'll look at the next 2 options. 44 in which option we can look at now.
S44 is given as a third option. Okay, now look at the next question. Yes, look at this question. What is given? The number of ways of selecting a committee of 30 persons. You have to select the 30 persons for a committee. So from where? From 20 boys, 20 girls and 20 teachers. There are the three categories. 20 boys are there. 20 B stands for boys. 20 girls, G stands for girls. And 20 teachers, D stands for teachers. There are the 60 persons. We want to select the 30 persons. 30 persons you have to select. What is the condition? That such that participation of number of boys, girls and teachers in that committee is equal. అంటే 30% లో ఈక్వల్ బాయ్స్ గర్ల్స్ టీచర్స్ ఉన్నారు. అంటే యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద 10 ఈచ్ కేటగిరీ. 10 బాయ్స్ 10 గర్ల్స్ 10 టీచర్స్ని సెలెక్షన్ చేయాలి. ఇట్ మీన్స్ ఓకేనా. నౌ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఈచ్ ఈక్వల్ అన్నాడు కాబట్టి 10 బాయ్స్ 10 girls 10 teachers you have to select. This can be happened. 10 boys from the 20 boys selection is C 10 20 C10 and 20 girls నుంచి 10 girls 20 C10 and teachers 20 teachers నుంచి 10 teachers 20 C10. So you know the formula NCR. NCR is a n factorial by r factorial into n minus r factorial. According to this formula you have to split it. అంటే 20 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇవన్నీ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ 20 ఫ్యాక్టోరియల్ 20 C10 హోల్ క్యూబ్ రాసేద్దాం. ఓకేనా. 20 C10 in 20 C10 in 20 C10 20 C10 whole cube. 20 C10 according to this formula 20 factorial by n factorial. R factorial is 10 factorial. 20 minus 10 n minus r is also 10 factorial. Okay, whole cube is there. Okay, 20 factorial whole cube 20 factorial in by 10 factorial into 10 factorial 10 factorial whole square. Overall cube is there. Okay na. Now we can understand that this resultant is 20 factorial whole cube 20 factorial whole cube by 10 factorial whole square whole overall power 3 means 10 factorial whole power 6 10 power factor whole power 6. అంటే మనము ఈ విధంగా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటో చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయితే కరెక్ట్ కాదు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 20 factorial 20 factorial 20 factorial is not correct. Second option 60 C3 is there. It's not correct. What is our we got 20 factorial whole cube by 20 factorial whole power 6 వచ్చింది. అది ఏ ఆప్షన్లో ఉందో చూద్దాం. నెక్స్ట్ 2 ఆప్షన్స్ చెక్ చేస్తే సరిపోదు. రైట్. Yes, it is clearly third option 20 factorial whole cube by 10 factorial whole power 6. Clear? These two are questions given in this paper. Now we'll look at the next paper. Now we'll discuss about the 5th August shift 1 questions on the same topic, permutations and combinations, right? Now this question, one of the question in this paper, if 0 less than r less than s less than n and npr is equal to nps, then r plus s result is what? Simply is given that npr is equal to ncs and nrs relation is given. You know, rs always greater than n also greater than 0, you know, positive numbers అంటే మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు r less than s less than n అంటే మనము అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్లో సపోజ్ r is equals to n minus 1 s is equals to n. R is equal to n minus 1 s is equal to n means what? Both are less than n or not? ఇందులో మనం వెరిఫై చేసి చూద్దాం. అంటే npr is equal to ncs అవుతుందా లేదా. నో npr by taking r is equals to n minus 1 s is equal to n. npr LHS is npr according to the formula n factorial by r factorial by n minus r factorial కదా. npr అంటే n factorial by n minus r factorial. r ఎంత తీసుకున్నాను నేను? n minus 1. Therefore n factorial by n minus of minus n factorial plus 1 of factorial. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే n factorial numerator, denominator n cancel అయితే 1 factorial. You know 1 factorial is nothing but 1. That means it is n factorial by taking the r is equals to n minus 1. ఇప్పుడు ఇది LHS చూస్తున్నాను. అలాగే RHS చూద్దాం. What is RHS? NPS. According to same formula NPS we can add n factorial by n minus s factorial. R బదులు s factorial ఉంది. s ఉంది. n factorial by s factorial. n factorial by n minus s factorial. s అంటే ఎంత మనం తీసుకున్నాము? n. అంటే n factorial by s is n means what? n minus n factorial.
n minus n factorial, that is n factorial by n minus n means 0, 0 factorial, 0 factorial is nothing but 1, that is n factorial by 1 is n only with the factorial. అంటే LHS n factorial వచ్చింది, RHS కూడా n factorial వచ్చింది. Therefore LHS is equals to RHS, our trial and error method. RS మనం వాటి కండిషన్ ప్రొవైడెడ్ తీసుకోవాలి, అట్ ద సేమ్ టైం NPR is equal to NCS అయ్యేటట్టు. What is R plus S is asking R plus S. R plus S by adding n and R and S you can get to n minus 1. Okay, n minus 1 is 2n minus 1, that is clearly second option, right? అలా ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ ద్వారా కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది, రైట్? నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు అది, రైట్? Look at this question, second question. What is given here? 3 and 4 digit numbers are formed from the digits 1, 3, 5, 6, 8. Means we want to find out 3 digit number and 4 digit numbers from the 1, 3, 5, 6, 8. What is second sentence? If E1 is number of 3 digit even numbers with no digit is repeated and E2 is number of 4 digit even numbers when no digit is repeated. అంటే E అంటే E1 అనేది మనకు అర్థమవుతుంది కదా, అందుకని E1 E2 ఏమన్నాడు? E1 is 3 digit number and E2 is a 4 digit even numbers. So you know how can you find out the 3 digit even numbers from the given 5 digits? Given digits are what? Using digits. You have to use using digits 1, 3, 5, 6, 8. We are using 5 digits. If it's using how many digits? 5 digits. We have to find out even numbers 3 digit or even numbers 4 digit. First collect చేద్దాం. E1 is equals to even digited 3 digit even numbers. 3 digit even numbers అడిగాడు. ఈవెన్ నెంబర్స్ని ఇచ్చాడు. ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే తెలుసు కదా, లాస్ట్ యూనిట్ ప్లేస్లో ఈవెన్ డిజిట్ ఉండాలి. we want to fill the 3 digit even numbers. ఓకేనా, ఈ 3 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ కావాలి. ఇందులో లాస్ట్ ప్లేస్లో ఈవెన్ డిజిట్స్ ఉండాలి. ఈవెన్ డిజిట్ 6 ఉన్నా 8 ఉన్నా, 6 ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. 6 ఉంటే ఎన్ని డిజిట్స్ ఉండాలి? ఇంకా 4 digits నుంచి 2 places ఫిల్ చేయాలి, అంటే 4p2. we have to fill the 2 blanks if 6 is there in the last place. ఒకప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్ అవుతుంది. లేదు నెక్స్ట్ 8 కూడా ఉండొచ్చు కదా, 8 ఉన్నా కూడా ఏమవుతుంది మనకి 4p2 వేస్లోనే ఫిల్ చేస్తాం. అంటే దిస్ వన్ యూ కెన్ యాడ్ 2 into 4p2 when the even number 3 digit even numbers. Same way E2 is given as what? 4 digit even numbers. 4 digit even numbers means you want to fill the 4 places, that to even numbers కావాలి. ఓకేనా, సేమ్ వే we can concentrate on this also. Here 4 digits we want, last place either we can fill with 8 or 6 or 8. ఒకటి 6 వెళ్ళిపోతే 4లోంచి 3 places ఫిల్ చేయాలి, 4p3. సేమ్ వే we can fill with 8 also, అప్పుడు కూడా 4p3, అంటే 2 times of 4p3 అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ది E1 E2. నెక్స్ట్ ఈవెన్ అంటే ఈవెన్ E2 are given a 3 digit and 4 digit even numbers. Now we'll read out the next sentence. What is the next sentence? Also O1 represents the number of 3 digit odd numbers in which no digit is repeated. O2 is represent the 4 digit odd numbers in which no digit is repeated. ఇందులో రిపిటేషన్ ఇస్ నాట్ అలౌడ్ చేసినప్పుడు O అంటే ఆడ్ నెంబర్ అన్నాడు, దట్ టు 3 డిజిటెడ్ ఆడ్ నెంబర్స్, అంతేనా? అంటే ఆడ్, just we have to fill the last unit place must be odd digit. There are the 3 odd digits 1, 3, 5 ఉంది. అంటే మనం ఏం చేయాలి? 1 ఫిల్ చేసిన 4p2, 3 4p2, 5 is also 4p2, that is 3 times of 4p2, right? Now come to the O2. O2 is a 4 digit odd numbers, 4 digit odd. So here what you have to do? We need the 4 places. Same here also we can fill like this, but you have to write 3 times of 4p3 అనేది తీసుకోవాలి, అంతేనా? ఎందుకంటే డిజిట్స్ 3 ఉంటే డిజిట్స్ 4 ఉంటే ప్లేసెస్ 3 ఉన్నాయి, అంటే లాస్ట్ ప్లేస్లో 3 కానీ 1, 3, 5 ఏదైనా ఫిల్ చేయొచ్చు. సో ఇవి మన దగ్గర రెడీగా ఉన్నాయి. E1 E2 O1 O2 ఆర్ రెడీ. నౌ వాట్ ఈస్ రిలేషన్ ఆప్షన్స్లో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు? E1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు O1. ఈజ్ ఇట్? నో. E1 నాట్ ఈక్వల్స్ టు O1, E2 నాట్ ఈక్వల్స్ టు O2. నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్, రైట్? మనకి ఏమొచ్చింది? E1 E2లో వచ్చి 2 into 4p2, 2 into 4p3 వచ్చింది. ఆడ్ 3 into 4p2, 3 into 4p3. ఓకేనా? ఇవి మనము ఆప్షన్ ద్వారా చెక్ చేసి
ఏది కరెక్ట్ ఆప్షన్ మనం పికప్ చేసుకోవాలి. నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్. Yes, what we have, E1 is equals to 2 times of 4p2, E2 is equals to 2 times of 4p3, right? And O1 we have 3 times of 4p2. Okay, O2 we have we have 3 times of 4p3, right? ఇప్పుడు మన ఆప్షన్స్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే E1 ప్లస్ E2 O1 ప్లస్ O2 సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ కాదు. థర్డ్ ఆప్షన్ చూద్దాం. వాటి థర్డ్ ఆప్షన్ E1 ప్లస్ E2 బై 2 ఏంటో చెక్ చేద్దాం. ప్లస్ E1 ప్లస్ E2 అంటే 2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే కామన్ తీసుకుంటే 4p2 ప్లస్ 4p3 by 2 already is there. 2 cancel. 4p2 plus 4p3. 4p2 plus 4p3 we can write 4 into 3 4p2. 4p3 4 into 3 into 2. Therefore 4 3 is 12. 12 2s 24. Next 24. 24 plus 12 36. 36 అనేది 6 స్క్వేర్ రాయొచ్చు కదా. అంటే E1 plus E2 by 2 is equal 6 square. 36 is 6 square. And clearly which option? Third option is correct one, right? So now we'll look forward next questions. So these are the various questions I did in this part from the previous EAMCET of year 2021. So I conclude this video here. I will come with another topic in new video. Till then have a great time. Take care. Bye bye.